jamaa alitoka hapa tena akakuja hapa. Kwa baada nikakuja hapa. Nakuja hapa sana na wakakuja angalia ile zao kumbe kitu. Siasa pale anaongea. Anaingianga alafu akishapata session yake. Ni kupenda mataka na kwa. Mimi yangu amesha kufikia bana. Kwa Nasema mkono unapiga shughuli. Tony Nyadundo alikuwa Tony Nyadundo hapana, sote ndio 07 hiyo ni alikuwa song ilikuwa the song was 27 about 27 unapigia Raila football analeta kifua Mudavadi bana Tony Nyadundo huyo jamaa akapelekwa majuu alafu Raila ndiye alipelekwa majuu alikuwa Raila ndiye after hiyo song akapelekwa majuu akanunua gari sijui jamaa bana atakuwa kabila siku za yeye. That was the only song I knew. So hiyo wimbo lakini the song was made kama si alikuja na Bondo yote ni ujaona nani anaenda kama shipati anaenda nini? Amekaa kwa table yeye ndiye chief negotiator wa bora. Yeah, government. Wajana pamoja. Ngoja nayo inakuja. It is growing up. Shafika. Ila ndi kitambo. Ni clearance. alafu ya Karua bado hajafika. Oh, my God, ameniambia kama ananiambia atasubiri. hapo na mgoja kama Mata. Marita. Nenda Marita. Kukampinga. Anajijengea sisi na kwa siasa ni njanja. Nenda Uganda akasprepo pia roho yao sikini nataka nini. Basi walikuwa na kufunga tu nini hivyo ndio Messi. Akaenda tu kwa akabadilisha na mimi. Sasa Suluhu ameona huyu jamaa bila alifanya huko akikuja hapa. Unajua alienda akachukua constitution yao. Hiyo tu yao. Hiyo tu yao.
kusomea kile kijaji hapo. So wale wakimbia kwa huko ni uongo. Hapo na option. Yet just to divert the whole thing. So huko alikuwa shasoma Somo ameona kesi zote na amejua hapa hakuna kitu. Amejua hapa hii anaenda kuoverturn. Anajua sasa sijui anajua hoja madama moja. Mambo yakiharibika. Tamalizana na sisi. Na sisi tunataka kukaa na chama. haya alafu unafika na hiyo zimebaki kwa gari lakini will be fine. Yeah. Microphone haijatumika leo. Watu wa frequency. Yeah. You seen someone? Yeah. One. 1, 2, 1, 2, 1. Nimeona social media wakisema huku kwetu tunakuwa hapa Nairobi town kwa Tanzania kwa Afrika. Oh, hivi tujiweke shwari. Hiyo ingine ya Not a good human being. kwanza kujiripoti report wa report. Okay. Kendo kwa Kariobangi hivi kushuka. Tembea, alishuka vizuri sana. Akaenda kanunua chips. Akachukua akapotea hivi akaenda kwa rafiki yake. So, hawa watu si ndio wameharibu. Ni alifanya story hiyo. Ameomba mpaka amejenga huko tu hapa nampea 50. Wameharibia sasa wale genuine. Wengine unapata mtu anakaa kidonda fresh ni kama imekanyagwa na gari saa hii. Kumbe ni kitu imetengenezwa kwa si kidonda. Haya watu wanajua kutengeneza wao kama wanaenda kwa hospitali. Kutengeneza kitu bwana la kaka. Kidonda. Bora bwana. Kidonda inakaa wewe usione mainzi hapa. Usione mainzi hapa. Wewe usione mainzi hapa. Wacha wasaidie. Simama hapa kando usikia. Wacha hapa. Kidonda. Hizi kaa hapo bwana. Ndio jamaa. Katika walking Amezungurewa.
Why is Hanifa not coming here? Hanifa, come. Ndio sasa nyingine huko. Alafu wenye mko na microphone kindly. To, usinikusumbue tu tusijae hapo ama. Zitakuwa mingi. Acha tusaidiane mbili. Sawa. Ama can help you. Ama you can hold it. Ama pia ukaka. Saidie. Nani? I can take. Thank you. I can take this one because you have your phone. Yeah. Mkiwa ready mseme so uanze. Yeah. Just move this way to the middle. Oh, in the middle. And then akuje mbele ama ako sawa? Okay. Alright, so we have to go like this. Okay. Kwani hizi zenu hazina nguvu ya kuwa mbali? Tuelezee Kiswahili safari imekwaje na Kiswahili ni huyu. English. Yeah, so What happened? the three of us, went to Dar to observe Tundu Lissu's trial. And we got there at 2:30 a.m. And that's when we were detained. From 2:30 a.m. to 3 p.m. We were not told why we were detained. Walikuwa wanasema kuna changamoto, but they didn't say exactly why. And we kept on asking, what is the problem? They didn't tell us. They kept us, it's like we were in a cell because we couldn't move out. They took our passports. We couldn't get out. We didn't know what it was. I think until almost how many hours? Almost 12. More than 12 hours. Yeah, that's when they returned the passport. And they basically tell us, they are deporting them back, to Kenya. So they were just waiting for a flight. And when it arrived, we were actually, they handed us over to the KQ manager. He was very good. So tukaingia kwenye ndege, and that was it. So for me, a lot of people are making a big deal about the Chief Justice being detained and so forth. That's not the issue. The issue is actually the failure to tell people why you are detaining them. And it is totally illegal under the Tanzanian law and international law. And you just keep people, and when they ask changamoto, they say they are waiting for instructions. It's totally oppressive and unacceptable. And I think this trend now that we see in East Africa, these dictators, is a very dangerous trend. And I think that's how people are disappeared, they're abducted and so forth, all right? If they can't explain to lawyers, they can't even allow lawyers to come and, and see us. And I would have thought that observing Lissu's trial is a good thing for them, so that the world can judge whether it's free and
and whether it's not a kangaroo trial. But you know, that's what happened. But I think probably we were allowed to come back because of the social media and Tanzanians themselves, Kenyans who wanted to know what's going on, friends from abroad and so forth. But we couldn't tell them what the issue was. We couldn't. And for me, that's terrible. And what we are going to do is to seek legal advice to sue the government of Tanzania. Because this kind of thing of detaining people and you don't tell why, and they were in the East African community, it's not right. And these dictatorships, you know, in the East African communities, if we don't watch and if we don't resist them, we are going to have fascism, where the citizens, everybody, rights, you know, are violated. And of course, we don't know what has happened to Mwangi. You know, he was there. We heard he was arrested, and they are trying to charge him. We don't know. We never saw him. We couldn't get to the hotel. So that's what happened. With your legal expertise, how do you see this case going forward? Which case? Tindali's case. Tindali's case. I didn't even get there. I mean, it's most likely going to be a kangaroo trial. Because they said observers could go there and make sure that it was a fair trial. But if they don't allow us to go, and we were part of the East African Law Society team, just to go and see what was happening. Even if it's fair trial, you know, I don't think that the world will think it is. They'll just think that they're hell-bent to stop him from, you know, running for the elections. Yeah, So when are you going to file? Silence of presidents in East Africa all being silent about this because we are a community. Lawyers should move. Which presidents? Of Tanzania, of Kenya, of Uganda, they are all part of the East African community. None of them has spoken. About what? Even the East African community has not spoken about what is happening. Whatever you're going being to- stopped from getting to Tanzania. And the government spokesman said that it was up to Tanzania to deny entry of any individual. And then when again are you going to file this suit against Tanzania government? Which court? Yeah, I said we'll seek legal advice, isn't it? Yeah, but we're not going to allow dictators and governments to, you know, to get away with this kind of thing. Some of us fought for decades, you know, to make sure that this kind of dictatorships, you know, don't exist. And they observe the rule of law and whatever, right? And it's simple. You just tell people why they shouldn't, you know, they shouldn't come in. Okay. Yeah. And what was your treatment like at the airport? How were you treated? And of course, were you questioned in the process? No, we were not questioned. We were treated very well. Those guys, obviously, I don't know where they were getting instructions from. You know, they were nice. They took us to Kentucky Fried Chicken to have breakfast, and you know, so they were very okay. You just didn't want to go there. Eh? You just didn't want to Yeah, go there. they, you know, I think they were told to make sure. CJ, what do you make of this selective approach of handling you people? Because we understand Maraga is there in the court and you are barred from accessing the same court that you are going to observe. I really don't know. I'm glad that they allowed Maraga to go because he saw Tundu Lissu. Tundu Lissu is a friend. I've known him for a long time. So I just wanted to see him and see how he's doing. Whether it's a friend. It's like a family. That's why I was going there to see whether he's okay, how he's holding on, and so forth. But
It's good that Maraga, went there and he saw Lisu, and Lisu was very happy, for that solidarity. And so for me, it's I don't mind the reasons, behind it. The fact that they denied me but allowed Maraga to go and see him. The point is that it's solidarity, right? Yeah. Hussein, maybe you can get what Can you you say something from Yeah, Swahili sure. kidogo? You say it in Kiswahili. Yeah, sasa wengine mwongee Kiswahili. Hanifa usiende. Wewe usiende. Inamaanisha nini Nataka useme ukanda wa kitu. Afrika? Kama Vocal Africa, were you invited or you took yourself there? Of course, we were invited by colleagues and friends, fellow human rights defenders. Kwa Kiswahili. Yeah. Tulikuwa tumealikwa kuweza kufika kule, kuweza kusimama pamoja na ndugu zetu watetezi wa haki za binadamu. Na kwetu sisi ni jambo la kusikitisha kuona kwamba tuko na pasipoti ambazo zimeandikwa Jumuiya ya Afrika Mashariki, lakini wananchi wa Afrika Mashariki hawaruhusiwi kutembea katika nchi za Afrika Mashariki. Kwa hivyo it beats the purpose, na ni jambo ambalo linatushangaza, kwani wana Afrika Mashariki ni wanasiasa peke yake na viongozi peke yake. Sisi wananchi wengine ambao tunataka kutembeleana, kwa sababu hii mipaka ni mipaka ambayo imewekwa hapo na wakoloni. Tuko na watu wa kabila moja upande huu na upande mwingine. Sisi wote ni watu wa moja. Leo hii tumeenda kusimama pamoja na ndugu zetu. Masala ya kufuatilia kesi kotini ni masala ambayo yanakubalika katika ngazi za kimataifa za mambo ya haki za kibinadamu. Kufuatilia kesi, hata kule tulikumbuka viongozi wakiwa ICC kule Hague. Tulikuwa tukiona viongozi wakienda kule na wakisimama na wao wakifuatilia. Leo hii vipi watu wanakatazwa kwenda kufuatilia kesi ambazo ni kesi zinafaa kuwa kwenye mahakama ya wazi? Kwa hivyo ni kuonesha kwamba hapa Afrika Mashariki tunapiga hatua nyingi kurudi nyuma sisi katika masala ya demokrasia na haki za binadamu, na Afrika Mashariki inazidi kuzorota katika masala ya haki za kibinadamu. Na mwanaharakati mwenzenyu Boniface alikuwa kule na mjarudi, na pengine mmesikia nini kumuhusu? Naam, ni jambo ambalo limetutia wasiwasi mkubwa. Boniface Mwangi hadi hivi sasa hatuna uhakika wa hatima yake. Tunajua jana usiku walijaribu kumkamata, walienda mpaka kwenye chumba chake, na leo hii habari zilizoko ni kwamba wanamshikilia kwa mashtaka kinyume na wanasema Section 45 ya Immigration Act ambayo inahusiana na kukataa kutoa habari kwa maafisa wa uhamiaji. Kwa hivyo tunafuatilia kwa kina kama alivyoelezea CJ. Sisi tulikuwa tumezuiliwa pale uwanja wa ndege, kwa hivyo hatungeweza kutoka kwenda kufuatilia, lakini kulikuwa na wenzetu wengine kule ndani, kina Maraga, kina Shakira, kina Nafula na Ramadhan na wengineo waliokuwa wakifuatilia pamoja na mawakili. Kwa hivyo tuna imani na tunataka kuiambia serikali ya Tanzania wamwachilie huyu mwenzetu Boniface Mwangi haraka iwezekanavyo. Hatutakubali kunyanyaswa kwa wananchi, kunyanyaswa kwa Wanaafrika Mashariki na serikali ambazo zinaendelea kuwafinyilia kila kukicha. Kwa hivyo wamwachilie Boniface Mwangi haraka iwezekanavyo. Kama alivyoeleza CJ ni kwamba baada ya hapa tunaendelea kujadiliana na mawakili wetu. Tuna nia ya kuweza kufikisha swala hili mahakamani, lakini tutakaa chini tuweze kuzungumza. Vile vile tunataka kwanza Boniface Mwangi aachiliwe, na akishaachiliwa tutakaa chini tena na hao mawakili, sisi sote tukae kwa pamoja tuamue hatua mwafaka ya kuchukua ili kusonga mbele, kuhakikisha udhalimu kama huu ulioonekana leo hii na jana pia na Martha Karua usiweze kurudia tena katika kanda hii ya Afrika Mashariki. So mnapanga kwenda kwa mahakama gani? Which court? Ndio, kama nilivyosema tutakaa chini tuzungumze, lakini the obvious court itakuwa ni koti ya haki za binadamu ya Afrika Mashariki, the East African Human Rights Court. Yeah. Hanifa anaongea? Sijui muulize. Hanifa njoo kidogo. Tuambie tu experience yako.
sasa nani? Kwako pani. Kuja nani? Nakuchungia basi. We saw you tweet. Bag Put up safe. photo next. You're safe. Okay. Just tell us what you feel about this whole experience. Well, I'm shocked, I will not lie. It's my first time being denied entry into a country and being deported. I find it very petty and ridiculous. Why would a whole state have a list or mark activists coming into the country to stop us from attending Tundu Lissu's case? So I'm asking what Samia is scared of. What exactly is she scared of that she detained Boniface Mwangi up to now? They want to take his gadget and they have detained him. They also detained us with no explanation for hours. We were left in the airport without knowing what was going on, and we didn't know where to go or who to talk to. They were just trying to act nice so that it doesn't look like they were detaining us. I find it ridiculous, and this is such a big threat to democracy. And if we don't watch ourselves, if we do not watch ourselves, we are going to really destroy everything we have fought for up to now, what our forefathers have fought for up to now. We must protect the same democracy they have fought with blood and sweat. I'll say again, I'm shocked. So we went in solidarity with Tundu Lissu, and I want everyone to understand, especially Kenyans, the importance of East Africa community, Jumuiya, and solidarity in general. Tanzanians are saying that Tundu was happy. He saw a lot of support, especially from Kenyans. I'm glad Maraga was there and represented Kenya as a whole. I'm so glad because he was happy. He saw the solidarity, and we need that. We need to defend everyone in our own capacity and power from repressive regime. We cannot watch, and we can do something. So yes, that is what happened in Tanzania. And we thank you for solidarity. Sorry for the stress. All right, Gani? Kuna live mbili, sijui kuna hiyo ya National Kenya, kuna nini na kuna inaitwaje hii live ya